ebi ene se CEO wada Ghana Enterprising Agency ano akasa ese wo hwe enwuma nketewa ene adantemu a wo mo eboa pa ama oman no economy no atimi agina ne nan so na Environmental Protection Agency na wo mo edi World Ocean Day eno so ye de ho nkomo ede bebremo na bibiani anwea so bekwai mrahye bedwani ana ode afutuo ede ama Ghana fo nyina se National Day of Prayer and Thanksgiving edusua obia emfa ne ho hyem se de beya ebeboa na Doma West held a retreat no aye stakeholders forum a wo mo eboa ehye na apomuden ho nsam a ebetimi agye nan so ewo Doma West apomuden akache wei ene nsem kaya hodo a yesi nkonwa de besom se Peace FM no nsia kase ma me mfa seda ema this way chocolate drink nye wo hia ene ensuohye ena fenso Best Point Savings and Loans opesika krabia josio pa no ho a na wakono matimi abo na bibia nso atimi agya nan so pa dia ma special ice mineral water nso yensu papa obennom na bibia nso atimi agya nan so menso amebekenka kase no ede ama midin mame akosua etonam afi ensem no nkyiremu enie na Ghana Enterprising Agency CEO Madam Margaret Ansai ena wakasa ese waso nyuma enketwa ene adentemu no a wo mu dwumadi a wo mu edie no wo mu eboa mu dwuma wo mu di no wo mu eboa pa moman no atimi atumpon na eho behia se akade bi ene kwan ye wo so mo fa so na wo mu nya emmoa bi na mo de hye o madwuma mu no wo se eho behia pa se wo mu ebeboa wo mo na wo se mu dwumadi a wo mu edie no eboa papa no mu dwuma no wo mu atimi eboa ama Ghana ya gross domestic product no meche deep ya GDP no etimi ekonanim papa ya GDP no etimi konanim esane se wo mutimi contribute 70% ya che se wo mo edeboa ma oman no mpuntuo etimi ekonanim tie ho behia pa se wo metimi awso enwuma nketwa ene adantamu wo mo dwumadi a wo mo edie se de be ya wo mo dwumadie ebetimi afa ne to mapa ede afra. In an era defined by digital transformation, increasing environmental challenges, and global economics, in this dynamic environment, MSME remain the basis of economic resilience, innovation, and sustainable development. It has been established that globally, MSME constitute about 90% of business, provide over 70% of jobs, and contribute to 50% of GDP here in Ghana. At the Ghana Enterprises Agency, we remain resolute in our mission to build a thriving MSME ecosystem. Our mandate continues to align with the national development priorities that center on improving access to affordable financing, reducing the cost of doing business, funding digital and technical capacity, and driving inclusion. MTN Ghana Chief Corporate Service and Sustainability Officer Madam Ajua Afriyenso ekasa yese wo share small micro small and medium enterprises no a wo mo eboa pa ama oman no economy no anasi kasem no atimi agya ne nan so na wo mo hwe MTN so wo mo dwumadi a wo mo eye no wo mo eboa se de bia enwuma nketoa ani adantamu no abefo kwan so wo mbedi dwuma se de bia wo mo dwumadi no ebetimi Our strategy is to lead digital solutions for Africa and indeed Ghana's progress. And we are ready to provide the needed support for MSMEs. For MSMEs, this means having access to digital tools, infrastructure, and platforms that foster innovation, scalability, and resilience. MTN has dedicated the whole of 2025 to empowering SMEs to do their business smarter, faster, and better. I will reiterate, as part of our ongoing commitment, MTN is taking decisive steps to 1. Support the integration of digital technology into the growth strategies of at least 70% of participating MSMEs. Connecting over 100 MSMEs with digital enablers and financial service providers.
Onipa Yetininken, MTN Ghana Chief Corporate Service and Sustainability Officer, Madam Ajua Efriye, Sika Eyim Enede Amaniboyi Ebreyen. Na Environmental Protection Agency, Ena Womo Ashe World Ocean Day Enho Entoma, Anasa Omashe Ho Efa, Nina Enese, Womo Ebeboa said the bear a poye wo ewoma wemono, Yebetimi Abo Enho Ebaina Sedie, Wosi Ebuamo, Mainisi Kasem Ejan Nasono. Ebetimi akonenu afenuane so yenya firi ho ene mfasode yenya firi ya pono so no bibia ebetimi akonenim neno ena siwo oda Environmental Protection Agency anom Professor Nana Ama Kluche Ekasaye ene wose epono eyade ehuhia oman no pa enti wose ye hwe ni yie na wo hwe rubber ene plastics akodo ya hye kogu eponumu a ha adwen papa enye no nko a esanso ha enam a ewo eponumu afei nso so wo hye ewiem nsakrai a ewo nsunsuaso bone ewo so papa na bi ho behia pa se ye behwe aka ho asem se de be ya epono ebetimi afa ne ntoma pa edi afura no so hye Ghana ha se ya afibia yetimi eye rubber 1.1 million ton ya se ni nyina ye rubber hodo ayeye o wo se ni nyina dodo na ekogu eponumu a ha se de oboade ne pa ya wode adom ye no hye se de ponicity no esei no enam ahodo a ewomu no susu esei no enti ho behia pa se obia ebehwe na se de rubber hodo ye tutugu basa ye de se niema no ye behwe se etuo betimi atwa. For us in Ghana, ocean is more than a scientific wonder. It is the foundation of life or daily life for millions of people. Our coastline spans over 550 kilometers. Fishing communities depend on marine ecosystem for livelihoods, for food security, and for cultural identity. This precious resource is under threat. Practices are devastating our fish stocks and endangering marine species. Proliferation of plastic waste, oil spills, and chemical runoff continue to poison our waters. Ghana alone generates an estimate of 1.1 million tons of plastic waste annually. Na enu achi no woto aso se enho behia pa se ye de emra bi ebeba se de be ya ye betimi abo environment ne ho eban enu achi no mra bi a wo bi wunim wanhye na chese se de usitutu wura gu basa rubber hodo no ye betimi abre no ase no ebetimi aboa na ho behia so se epo no ye betimi abo ho ban se de be ya nsu a eyiri ahodo efa yen ana se de erosions ahodo esi ekono sa na yema ni nyina etuo betimi atwa. Let us be clear that we cannot afford to comprehensively manage plastic throughout their life cycle, promote a circular economy, and combat plastic pollution. This is being implemented through various initiatives in partnership with local government and private sector. The authority also working with other relevant stakeholders to protect critical coastal ecosystem, including mangroves and lagoons, which serve as natural buffers against coastal erosion and biodiversity loss through the implementation of the WACA project. WACA is West African Resilient and Coastal and West African Coastal Area Resilience Project Phase 2. Environmental Protection Agency CEO Professor Nana Ama Kluche na yenua Prince Bafo Asamoah enede amaniboyi ebesom yen na mrahebedwani a wo bibie ni anwea so bekwae abato empeso so Honorable Bright Asamoah Brefo ena wakasa ede ato Ghana fo nyina anim se nyame aya adom a oman ne eda yede asiwa July bosom ni da edikan no se yebe eda twedian ponyankopon ase na yabo Empire no na National Day of Prayer and Thanksgiving no was obia emfa ne ho enhyemu na when emfa ho ne osum bia wom bia anase kasa bia woka bia emfa ho eduso a ye nyina yemfa ye ho enhyem esane se eyeda wo man no ayiyesi wo se ye beka ye ho abomu na ya bompa ye na mpempeso anyakopon ede ye dru no ye be hwe ne ye de nase wo se se wo ye nkramoni o wo ye kristoni o ana osum bia wom bia no we eye kwanya wo se ye ba na ba bia anyakopon ede ye ba bedu
no yada no ase said ye be ya ye betimi abo asundwe ene baabi a woman no ede ye adru no ye betimi adatwe di amponyankopon ase e wo ho ne no ene ode to adehye a wo mo bibie ni anwea so be kwai se wo mo de o mo bedi no Assemblies of God Church e wo bibie ni tedusu a obi amfa ne ho enhyem Yevra John Dramani Mahama who say eye Benada 1 July or the siho say ya je Christo di ya je aladi nyankopon edie no nyina yenkamu yemmom paye na yemfa omai enhye nyankopon sa mifi say ade a eson bukese ntini ameka kire me constituency obi amfa no honim say wantimi amma Assemblies of God aso dan ma yesisi say ho na ebidi hyemu no kura na ba bia wo bia no fa sa da isi ho na bom paye na fa oman no ehye awurade nsa fa oman no ehye twedi ampom sa fa oman no hye alansa na menim say sani aman isi kwi nyankopon be ma na traso ama nyina ye ho atoye enu achi no Honorable Bright Asamoah Brefo eto aso ese wasire obia se COVID-19 no eda so ho abrenu bia apomdin aso ye no se cases no ekosoro enti adehia wo mo bibie ni anwea so bekwai ene obia wo ye Ghana ni bia no wose wutimu se COVID-19 protocols no we nu sankofa ohoro wonsa abrenu bia tintamu ha face mask hye bi se de be ya ye betimi abre COVID-19 yade no ase nyele gonkwa other jurisdictions so man home so kakraba Ghana had ho na yenya some few cases be which they say yanso ano a ebetimi spread a pandemic entina me can say obi anhwe no ho yi na protocol na yeye yentimi anya bi no yentonkoso enye se na be ya ebo ye ho ban o covid de ho obi ho a enam say ebi anya ninti na o se eni ho entin twen emebi nkan ansawaje de say eni ho ya dia na mo ye ho ban se na be ya ebetimi so ano Onipayati ninkan bibie ni anwea so bekwai abato mpeso so mrahye bedwani Honorable Bright Asamoah Brefo yenua Kwame Kontoboaten Lord FM sehwi bekwai enode amaneboyi ebesom yen na Doma West Health Directorate no womo aye stakeholders forum ya ni nyina no womo eye no ewon kran kwanta se de be ya womo ebeboa ma o hye apomde ho nsem a ekoso ewo Doma West ya wometimi ahwe aye ni yie na eno ena womo ehye edan ya kyese womo betimi ahwe na dan awoho na womo betimi ama yarehye ene yaresetimi afa ne ntoma pafra eno achi womo ehye akade bi mu tse machines ahodo a womo ebedi djuma ene niema bi mu a eha womo nyina na kyese wose womo ekasa ho na mbobo ho na no matrankonwa ebaaye omanfo a womo Doma West nso ebaaye na ne nyina ne se womo edwendwen ho kwan a omefa so ma Doma West apomden atimi afa ne ntoma pafra eno ena Doma West Health Directorate no Director of Health Yewra Daniel Owusu Amponsa ekasaye eno osi baabi a adru e wose omutimi ehye ekwan a omefa so na omutimi abobo sika ano ya omutimi ahye na pomden ho nsem atimi afa ne ntoma pa adi afura na wose eniema bi ekoso a omahwe anka ho asem ebe ha adwen papa eno osi wo bepie mu ewo Doma West ya doctor ba ko pe ene wo ho no ko live a na akoya bibia ewo ho nti osrese womo enye bibi emfa se de be apomden ho nsem a ewo Doma West no betimi afa ne ntoma pa afura. You can't be proud distress Bono region no Doma West account no be ni niema shut down ko yi staffing a problem because nipa no eba your facilities bebre ho no ma even network cry the year adwuma no oni bi on any bi but big bebre so ho no mo a dan cry mo betinam aye adwuma ebi ni ho enti staff no ba bedru ha enche bia na omo assign a pre transfer na omo ko abi bia me executive officer ebebo puluma file kura no bia na me yamahye me ya na me gidi say e bia na obi de request say a person free district mu na eba say ohwe your hospital here ideal yesenka hospital no ewo nipa be 380 all categories of staff as a district hospital you're running a shortfall of 173 staff. Na enu achi no Yewra Kwame Owusu Amponsa eto aso ese esi anu obepie mu awo Doma West Health Directorate enyansam ketuo o baabi akura adwumayefo ebetena office no ebi enhyada eni ho saa
baabi adwumayefo ebedan so eno so ebi eni ho enti ama ahadwen papa panti adwumayefo ni bi ho omo free baabi eno omo fro car enante bi kra se na wo ba adwuma enti nipa no hye bra wo ba baabi a wote enim nante a wo be nante ka wo be fro akwa adwuma no a wo hye ano ye ne dendodo ne ye ne wo be pre transfer enti ma wo mo abenu bia no wo mo adwumayefo no omo esua omo kra no esua dada na bi nso esan pre transfer basa no a emmo adoma west kra na no eno se wo hye omo forum ya wo mo ye no a wo mo edigu akom se de be ya wo mbetimi ahwema saa ha wo nyina o ma shaka ho asem se de be ya enkofa asem bi emma daache akwama bi for over 13 years I yet district Bisisabre directory ta yetna e de year part say ohwe baby a disease control unit e wo yehwe baby a public health unit nipa unit makomako ensia e na wo dan ba kuma ya create workstation and koye ma baby a yeti ye adwuma de enye 13 years I de ati district MY no achi district director any accommodation by enemy predecessors na hotel na binom etna at the year at most assembly no ekoyemwa aban ekoyemwa anka yebetumi anya baby papa ama district director of health atna yeduma apart from that med soup okay hospital med soup nkoa na ewo baby a enem say accountant na ewo baby a omote at the year apart from that critical staff ni nyina eyeduma every chrome eneba Onipayeti Ninken, Doma West Health Directorate, Director of Health, Mr. Daniel Owusu Amponsa, Yenuya, Ejawusu Berima, Doma FM, Doma Ahinkro, Eno Otro Amaniboy, Ede Ebreyen. Na adishia womo ewo seshi asafo, ewo sewiyo sukropomu atoyeti fidu mantemu, ena womo ede adisredi etu abayne nimse. Wanchena ni emeshe seshi asafo adishia sani se, womu chirem se project bimu ewo hwa, omo wo kromo ehia pa, nanso so project no aka hwa, akwaya rehosem papa, neno ena womo ekasa the 2PC News animo no ena womo ese 30 room student hostel bia na enkane mampanyi na professor atamel sa wanya ni baby kono no ena share sa dan no ase wase sa okeka mfie ni bomu amfie dunum enie 15 years nie ena womo share sa 30 room student hostel yi ase bepem ne eda so tim ne tim no a ya chese ukoduru a owura beko aka nwuram se wo ye no hwia enye yie na eno achi no ena womo se nya no nko omo se e-blogger o mampanyi John Dramani Mahama esiye ewo se hwia safo ene yekohwe e-blog no adane kwaye ena nwura wo nya asem ketwa wo wone kuramo ne nkotremo ena age edan no aboso a chese ha adwen papa ade hye ne se we no Ghana for to sika ena wo mudi kotua ye na wo mutimi ntina se na japade akase mienu se wo seshi asafo na wo mbetena se na de akwakote dabi wo mo se wo se wo kasa na wo mo de to mampanyi animu ena femra hyebedwani owo seshi wi osokropo mu se wo hwe no nya ho bibi emfa ma wo mo anya saade a ebe adwen papa wo se animanimu ya yehwe na yesiesie ede ma wo mo nenom ana nana nkoso hene Albert any Peace News edi nkomo no yenti afofo oka eto aso fa ba bi edu ye na nim se bia mo wie kura nisa no aba foforo ba ye de begu no bia ma ho bi ti na etwen se bia no su bia no ba be ya bia ma se no mama so ba to abadi ya nche so mama so so my boss o papa na isi so papa so sina so nu a so trust my no mo so mo the man students I hostel ya obi anso ama ti na ka hosano ni blog no ya kan min kan na da ye wo ti win Ghana sem Oni payati ninkan nana enkoso hene Albert owo seshi asafo na yenua kwajo prekese atoye atifidu mantemu ena wode amaniboyi ebe so ayen anase ede breyen na yeto akase ne so auxiliary bishop wo Accra Catholic
Archdiocese ena wakasa Bishop Anthony na Asare ena wade ato Catholic asoriman anim se wo hye tete atempon yi achese asori no efa so ana wo hye ase edi wo mdwuma no a eye saa enetie wo mu eni so papa pom nkoso a enkura wo mu agidie emu na wade sansem we atudwa ebra wo mu di wo mu 25th anniversary celebration na afenso asori a omo asini foforo eye St Peter and Paul Catholic Church ya se wo mu epa ho entoma no na wo kasa ese ehu behia pasa wo yogidi ni a wo se wutimi edi emra so se de be a ebetimi aboa na ugidi a wukramu no wo kwaso akuramu na asori no enso atimi anyi na enye no nkwan so o hye members foforo a wo mu agi wo mu edi atum nso eno so kasa de fa ho se wo mu kura mu gidie mu na o hye tete kwan a eye Catholic asori no edi so eno ano mu kura mu omo nsesae enti wo mu hwe se wo mbedi sa amra no eso. I say to you, Saint Peter and Paul, once we dedicate the church, it's a place set aside for worship to honor the Lord. So when you come and see somebody doing something differently, you say, please don't do this in the church. So up to now, we have not consecrated the altar yet. We spend time to dedicate the church. And so it's not a place for joke, photographers. When they come, we tell you the Catholic Church, don't be walking by heart. They say, Roma, we are old and we keep what we call amamre. There is something called tradition amamre. Because we are old, we have kept these traditions that has made us who we are. And so we as an old church, we will not copy young things. We have come too far. Na enuachino Church Pastoral Council Chairman Awada Ano Mr. Benjamin Ejuma Edu enso ekasaye ema asori no abakosem kakra. 5 years enye physical infrastructure said the musical no e da ye kan eye asori di kan wo ta asori di mu na nipa share eye 18 dunwo e no mo se na wo hwe population na ye can call 2000 they put the Quran in account 2000 it would me who say eye infie edunu enumi emuno niema bebre atotuna kan ye tumi ato asase kan na school dem na yesom and ye deba has ye ba said ye bishop kan was still small name na hanu nyina ye kwaye and ye by 10,000 and ye then so eye the resilience of eye Akan before and no more eba betu ye nyina ye kan bomu and ye tumi aye na enuachi no planning committee a wo mo share anniversary etimi eba so no titine ni Mr. Nicholas Ken amanyaji ekasaye ena wose nani age papa pase wo matimi aboaboa wo mo ho o matimi anya asori dan efoforo wose wo share ahofama asori ma no ene ankrankra ede mo a wo mo de aboa mo no a omo ayade pa 29th June 2025 that's from SS Peter Paul Catholic Church near Aplaku near West Hills Mall. That's what go ya brapomu and they say and they did 25 years. I friend Silver Jubilee. I saw you before I said 25 years later. Sa BTS so they see us we starting kakra and then yamiadum yetumi peja I saw a fear kakaka is to say esiwa menyame. And then a bishop, I understand, you did 25 years again, your papa, what be dedicated, now what consecrate, wish a sorry fear or not, I am wrong, am I yes, so much. Oni payatin nkan planning committee chairman Yera Nicholas Ken amenyaji yenua Henry Akwesi Minka ene bora amaneboyi ede ebreyen na yentu akase ne so na Omnibuseg Bank Chrochrof ono sanso eye chairperson a wada Omnibuseg Health Work Committee anom Madam Echia Adokufo akasa na wade ato office workers enim wono a we adwuma abrenu bia omoto office no se enwo behia se omapomden ho nsem no omema omani ako omho papa etobra na wasa waji wa home na konante kakra na otinintini wapom se de bia ebetimi aboa na wade sans
nsɛm we atudwa ebra na omini besek bank health work no we 2025 na afimu ne etoso emienu ya wo mo ehye ma pomden atimi afa ne ntoma pa ade afura no ena wo kasa ese eho behia pa se ye beye nkyerɛkyerɛ ade afa ya pomden ho se de beye a daachi akoma bi antimi nkofa nsusuanso obone bia emre yen na wo hye wo mo health work ya wo mo koye nu a wo mo edefa legon ena wo mo kopie mu ewo airport ena fa wo mo kopie mu ewo University of Ghana Stadium ya wo mo ye fe eka wo mo nyuma nso ede be kyerɛkyerɛ ye se de wo mo dwumadie asi atie no enom ena madam achia adokofo ekasa se apomde ho nsam de eho behia se obehwe ne yie pa yeah health work the friend of only basic health work the trend say your friend for obia your fa ho se wo ye customer na se wo ye customer yes obia bra no be nante e bi say nante efu na se say ene ya konante na ba na mo hwe ni pa wo he ya o mo ye bedu am ye ntimi bank kan e cover 3,000 ye ni ka enti no se say only basic health work no abeye ade a obia because you know every quarter every 3 months you are in the back into obia amra afi so afie nanti bia nearby your customers any obura you know your preference for say who obia mo pesa mo for Onipa yeti nken wono eye Omnibuseng Bank Secretary wasanso eye titinani a woda Omnibuseng Health Work Committee ano Madam Achia Adokofo ena nene ena yetiye na yenua Henry Akwasi Minka ena de amaneboyi ede ebreye eha ena emre ebeba ye kwan yede kase no ebesie menso a mekenkan kase no ede ma midin mame akosua etonam na mame mfa seda Emma William Gentu ena Henry Akwasi Minka ena Powers ena Fe Prince wo mo ne boaye production team no mo boaye a kase no eba wa kwan mu